欢迎来到 Crypto Tricks。在视频开始之前，别忘记订阅我们的频道，打开小铃铛，随时随刻获取加密世界最前沿的讯息，不错过我们提供的精彩内容。We're going to make it。欢迎回到我们的频道。这期我们给大家带来的是 Michael Saylor 和他一手创办的公司 MicroStrategy 的一个故事。Michael 的学习、成长和工作经历如何 ？MicroStrategy 从成立之初到转型，再到最后的与比特币结缘，这一切都是如何发生的？我们会通过一个简短的动画为大家介绍一下。那最后呢，我们会结合最新的新闻来了解 MicroStrategy 的一个现状，以及 MicroStrategy 有无被清仓的一个风险。Michael 1965年出生在美国的内布拉斯加州，他从小便和空军结缘，并立志成为一名飞行员。当时他的父亲是美国空军的一名中士，在他11岁那一年，举家搬到了位于俄亥俄的怀特帕特森空军基地。1983年，18岁的 Michael 被 MIT 录取，并且获得了空军预备役军官训练团的奖学金项目。同年，他参加了 Theta Delta Chi 的兄弟会，并在这里遇到了后来与他一起创办企业的朋友 Sanju Basant。1987年，从 MIT 毕业时，不仅获得了航空航天学位，而且还获得了一个社科类的学位。Michael 早期的求学经历让人觉得他注定是要成为一名优秀的空军飞行员的，但是后来由于一些身体条件的原因，他放弃成为了一名飞行员，取而代之的是，毕业后他获得了一份咨询公司的工作，工作内容主要是为软件集成公司研究一些仿真模型。1988年的 Michael 入职了世界500强 DuPont， 作为公司内部顾问的他，仍然是开发仿真模型来预测公司在关键市场的表现，来做出相应的改变。在1990年，他的模型显示，在 DuPont 的主要几个大的市场都将面临到大萧条。Michael 决定跳出 DuPont 自己创业，于是他联系了之前在学校兄弟会认识的 Sanju， 拿着从 DuPont 获得的融资，两人共同开创了 MicroStrategy。 公司一开始的业务集中在数据清理，随后他们二人将公司的重心转移到智慧型商业领域。在1992年，他们二人的公司赢得了麦当劳的应用开发订单，该订单是为麦当劳开发一款工具，能够让后者更好地进行商业推广。正是这笔订单让 Michael 和他的伙伴明确了公司的愿景，那就是开发一款商业软件来帮助他们的客户更好地利用自己的数据来进行商业分析。1998年的 Michael 将公司上市，并且在2000年初就已经身价过了70亿美金，并在当年被评为华盛顿地区最富有的人。2020年年初，疫情席卷全世界，各地都颁布了不同程度的社交距离限制令，并且美联储开启了大水漫灌的财政模式。对此 Michael 写了一封3000字的长文给 MicroStrategy 的全体员工，信中表达了他对社交距离的限制和冻结经济的方式大为不满，并表示自己的公司除非有法律强制的要求，不然还是会鼓励员工去办公室工作。恐惧和政治远远比病毒更可怕，可能是出于对政府的不信任。Michael 在2020年的第一季度财报上宣布，公司将把现金换成比特币、黄金或其他类似的资产。紧接着在下一个月，MicroStrategy 就用了2.5亿美金购买了21454枚比特币，在同年的9月份又买了1.75亿的比特币，同年的12月又买了5000万，到年底 MicroStrategy 已经持有10亿美金的比特币，总共大约70400枚，单价15964美金。这个数字在2021年的2月涨到了90351枚，在2月购买的单价为23985美元。在接后的2021年的几个月内，公司依然买了7000枚比特币，单价为59187美元。除了公司， Michael 个人也披露了自己的比特币仓位，大概是17732枚，单价9882美金。好，下面我们先看段视频这个视频是前段时间 Michael 接受 Bloomberg 的一个采访的视频，我们来了解一下 Michael 对最近的一个熊市的一个看法。 Probably a rhetorical question, but do you have any regrets? We did a lot of back testing, and I've gone back and I've looked at the numbers. And on August 10th of 2020, when we announced our $250 million Bitcoin buy, since then Bitcoin's up 72%. The money supply is up 17%. The Nasdaq's down 2%. Gold's down 9%. The S&P is up 9%. And the only thing that looks better than the money supply expansion is single-family homes up 26%. I couldn't have bought billions of dollars of single-family homes, and so that's not impractical. So the bottom line is the Bitcoin strategy is 10x better than any other alternative. And so no, I don't regret it. We've got $2.8 billion worth of Bitcoin on our balance sheet right now. And we feel like we're positioned well for when the markets turn around.
And our only other choice would be to give all the capital back to the shareholders, in which case we would have nothing. And we would be struggling to get by without any assets. Okay. 主持人第一个问题就特别的犀利，他问 Michael 对之前自己买比特币这个行为有没有后悔？Michael 说他自从2020年买完这比特币之后，总共是增长了72%，跑赢了除房子之外的所有资产，所以他对此表示并不后悔。How about this? Is cash still trash? Yeah, I mean, the money supply has expanded by 41% since January 1st of 2020 when we went into this kind of COVID crisis. And we know that scarce, desirable assets are getting bid up in price. I mean, everybody wants to buy Rolex watches. They're buying luxury real estate. They're buying everything they get their hands on, creating shortages. So, we are an institution. We have to take a 10-year view. And the only thing that's for sure is if we hold cash over a decade, we're going to have a negative real yield. The only question is how much. So we have to invest in something. And we've chosen as a business strategy to focus on what we believe is the most exciting investment idea because it's a digital commodity that's absolutely scarce and only getting technically better every year. 紧接着主持人又问，你认为现在现金是 trash 吗？ Michael 说当然，自从大流行以来，美联储印发了大量的货币，货币总共增长了42%。如果从10年的维度来看，毫无疑问，你现在持有现金，到10年后你是会亏钱的。而比特币是电子的大宗商品，在未来的增长是不可限量的。Are you considering buying more Bitcoin at these prices? I mean, is Bitcoin on sale? Yeah, I think it is on sale. The number that I look at to figure out sort of a surrogate for the book value of Bitcoin is the 4-year simple moving average because it trades billions of dollars a day. And so after 1,400 days of billions of dollars a day, that number is 21,700. Bitcoin touched that in the March 2020 crisis. It touched it around 2017. It's touching it right now. Generally, it trades above there. Our strategy is we're going to acquire Bitcoin with our free cash flows from time to time. So we're kind of dollar cost averaging into Bitcoin, and we're going to hold the Bitcoin for the long term. And so it wouldn't really matter whether the price was 10% more or 20% more or 50% more. We're just going to progressively acquire more Bitcoin because that's our strategy. But so you are going to keep buying more for sale. It's like not a bad price, and we will keep buying more. Okay. What if it gets below that $19,511 number, which was that top of the 2017, I believe, bull run? Yeah, well, is that a time to panic? We don't panic. We have a strategy. We're not traders. If your time horizon is less than 4 years, you're sort of a trader. If it's in the months, you're definitely a trader. I'm not an expert trader. I don't have a crystal ball. I don't know where the market's going to go week by week, month by month. If your time horizon is more than 4 years, you're an investor. And when your time horizon is 10 years, you're kind of a saver. So we have a very long-term 10-year time horizon. And our view is over the 10 years, Bitcoin's going to be a good idea, and it's just going to keep accreting in value. I can't tell you whether it'll go down a bit here and there. It's in the near term, Emily, it trades like a high beta risk asset, and there's no denying that. Over the long term, we believe it's a low risk store of value asset. There's about 10 things that have to happen over the next decade to make it a better asset, and we kind of know what those 10 things are. So we're waiting and biding our time, and we think that it's going to improve as an asset class over time, and we're not in a hurry. 主持人问：你会买更多的比特币吗？你认为现在价格在打折吗？Michael 回答当然是我一般是看4年的 SMA 来判断是否便宜。现在这个4年的移动平均价值是在$21,000，最近的价格也是一直在这个附近波动。主持人看 Michael 并没有直接回答他的问题，所以紧接着又追问：那你会买吗？也是得到了Michael 的一个肯定的答复。Michael 说：我们是有一个长期策略的，当比特币的价格过低的时候，我们就会用我们多余的现金来 DCA。当然他也承认现在的比特币是一个 high beta 的一个投资产品，就是价格会剧烈的波动，所以大家投资一定要谨慎。What do you see in let's take this 10-year horizon, for example? We've seen what the Fed is doing with rate hikes. There's all of this concern we're heading into a recession, whether it's a capital R or a lowercase r recession. What do you see on the road ahead, and how is that impacting your strategy to, just buy more and hold? Yeah, so let's take the 10 sources of my pain. There's no wash trading rule. So people can sell their Bitcoin and buy it back and harvest the tax gain. And that's not the same with Apple. So if that gets fixed by the House Ways and Means Committee, that's a big plus for the asset. There's 520 unregistered crypto exchanges offering 20x leverage. That's a negative for the asset class. As they get regulated, and I expect they will, and as the 20x leverage disappears, that'll be a positive. There's 19,000 unregistered securities in the crypto industry cross-collateralized against Bitcoin. As those things have to get eliminated, or you have to convert them into publicly traded instruments, that's going to decrease the volatility. It'll be a big shakeout. The wildcat banks like the Terras and Lunas and Celsius, they actually create massive volatility. And as they get regulated and they disappear and they grow up and become institutionalized banks, the asset class will mature. There's a lot of ignorance and fear. People think crypto is the same as Bitcoin. If they think that means they don't understand either of those two things. We don't have a stable coin, Emily. Like UST isn't a stable coin. Tether is an opaque security no one understands.
if we ever have an FDIC issued stablecoin or something from a public entity that's endorsed by the SEC, that's going to be very bullish for the industry. There's no spot ETF. I think it's only a matter of time before there is one approved. That'll be very bullish for the industry. The FASB accounting is detrimental. The lack of FDIC guidance makes it difficult, if not impossible, for banks to hold this stuff. We're waiting for clear SEC, CFTC guidance. And those 10 things, they're going to get cured over the next decade. They're just not going to get cured over the next 10 weeks. 紧接着 Michael 说了几个关于这个行业的一个痛点。第一个就是说了，有太多没有安全保障的小型交易所，这些交易所里面充斥了大量的虚假交易，整体行业是缺乏监管。Michael 是呼吁监管进入这个行业的。第二，他说是没有一个稳定货币，不管是之前爆雷的 UST 还是 USDT， 都不是 FDIC 保证的一个稳定币。这个行业急需一个有 FDIC 背书的稳定币，这将给市场注入一剂强心剂。第三，没有一个 ETF 基金，但是他相信这个 ETF 的通过只是时间上的问题。当然他也说了，这都不是一朝一夕能完成的，这些完成这些事情至少需要10年、20年甚至更长的时间。OK， 那下面我来讲一下，就是说，那比特币继续下跌，跌破成本价以后，那为什么 MicroStrategy 的杠杆没有爆呢？就是说，那 MicroStrategy 在今年3月份的时候，从这个 Silvergate 银行贷款了2.05亿美金，那这笔贷款差不多需要8.2亿美金的这个比特币作为质押。那截止今年3月份呢 ，MicroStrategy 手中的比特币大约一共还有29218枚。那均价是在3万0800这个美金的价格，那当时的价值差不多接近40亿美金。但由于最近的熊市到来呢，这笔资产差不多跌落至29亿美金，造成了10亿美元的损失。那目前 MicroStrategy 的 CFO 李称公司还并没有接到这个 margin call。那这个 margin call 的概念呢，实际相对简单易懂，很多人可能称之为死亡警告。那当投资者使用借来的钱与自己手中的钱购买一笔资产时，比如说像证券然后加密货币，那按照要求，这笔资产的价值如果低于券商或者经纪人的要求呢，那就会受到这个 margin call 来追加保证金，从而让你的这个账户价值需要回升到他要求的这个水平。那像纽约这个证交所呢，还有这个金融业监管局呢，一般大多数他们的监管机构都要求投资者至少保留其证券总价值的 25% 的融资价值。那一些经纪公司呢，需要更高的这个维护要求，那高达可能到 30% 或40% 左右。所以追加保证金的要求的数字和价格呢，是取决于这个保证金的维持率，那叫这个 MMR 那和所涉及的这个股票的风险来去衡量这个 MMR 到底应该是一个什么样的一个维持率。所以通常呢，股票市场中的这个 margin call 的规则如下。那在某些情况下呢，投资者可以计算出持有的股票下跌多少以后呢，才会触发这个 margin call。那这个公式呢，是叫这个账户价值是等于融资金额除以这个1减 MMR。那例如呢，就是说，假设投资者开通了一个融资账户，用自己的这个资金5000美元，然后从这个证券公司借来了5000美元，然后总1万美元的这么一个价值，买入了这个200股的一个假设叫 ABCD 的这么股票，那股价呢是在50美金一股。那该这个证券公司向客户提供的这个购买证券的这个信贷额度呢，那投资者可以介入最高总价值的 50%， 那就是这个算就是1万减去你借的5000，然后除以总价值的1万。然后呢，假设这个保证金需要维持率在 30%， 那我们代入这个公式呢，就会算出这个账户的价值为7142美金，就是5000除以1减30%的这么一个公式。那意思呢，就是说，当你这个账户总价值低于7142美金时呢，那将触发这个保证金。那如果我们用7142除以这个200股呢，那相当于每股的这个股价是在 35.7亿美金。那我们使用上面的这个示例呢，那假设该投资者的股票价格从50元跌到35美元，那他们的这个账户价值现在是算了一下是7000美元，那触发这个追加保证金为142美元，就是7142减去7000。那在这种情况下，投资者有3种选项来去弥补他这个142美元的保证金不足。那第一种方法呢，就是说你去在这个融资账户中再存入142美元的现金。那第二种方法呢，是将
就是再去购买$142价值的这个股票存入这个保证金账户，这样的话使你这个账户的价值再回升到$7142。那第三种情况呢，就是说你可以去卖出价值$333的股票，然后用这个收益呢去减少这个保证金的融资。那以当前$35的市场价格计算呢，得出的这个结果是45为10股，所以就是说你要被强迫去卖掉10股，然后来去满足这个保证金的要求。所以对于 MicroStrategy 来说呢，目前由于比特币的这个价格暴跌呢，造成了相当大的损失。由于一部分比特币的购买是通过贷款加杠杆购买的，所以按照银行的要求的比例对这个比特币作为质押来去保证。那根据他们的 CFO 解释，在这种情况下，他们可以质押更多的比特币到这款中，那从而保证保证金的这个要求呢是满足的。那如果比特币继续下跌，他们就会继续来质押更多的比特币。那 Michael Saylor 也称他们手上有足够多的比特币可以去来质押，避免这个 margin call。那并且除非它这个比特币价格跌到了$3500一枚的话，那他们的比特币财产还是一直足够来支撑他们的这笔贷款。所以那就根据目前的信息，我们可以判断，这就是为什么 MicroStrategy 的杠杆没有爆掉。OK， 那这就是今天我们给大家提供的内容希望你们可以大家可以找到一些价值，然后别忘记点赞和订阅我们的频道。